Dear students, take your group discussion page number 16 and 17. What you are going to see is modal verbs. We have already seen 6 modal verb. Now we are coming to 7th modal verb. The modal verb is May. May, M-A-Y. It is month of May also you can say. This is May. This is a modal verb. That is a noun. This is a modal verb. May means number 1, which place do you use, or which places are you using? 6 places you are using. The number first place is offering suggestion. You are offering a suggestion. You may try to be an air hostess. One person is very good, so you are just trying to offering some suggestion. You may try to be an air hostess. Number 2 places, second places you are using is for wishing. May their souls rest in peace. Let them be calm and quiet. May their souls rest in peace. So you are giving a wish, you are wishing them. May you win the election, or may you get good marks in your examination. Third place where you use may is purpose. Work hard, you may get centum. There is a purpose behind the usage of may. Work hard, you may get centum. So you are saying a purpose is there. The fourth place is the possibility. Chances are there. High chances are there. You see the fourth place. He may be the chief minister. He may be the chief minister. The possibility is there. He may be the chief minister. So the fourth place is with the possibility. Number 5, may is used for permission. May I come in, sir? Permission. And the 6th place is direct speech. Teacher said you may go. Teacher said you may go. So these are the 6 places you are using with may. The past tense of may is might. How many places you are using might? Might is used in 3 places. Number 1, being too doubtful of a job or a work. You are being very doubtful of a job or a work or a project. He may get admission in medicine. Chances are there. He may get admission in medicine. Chances are there. When you are doubtful in a work or a job, you just use the word may. There are chances. There may not be chance also. So, sorry, he might. I am very sorry. He might get admission in medicine. Might. So this might, there are chances. Next place is being too polite. You are being so humble. So what is that? If you ask me, I suggest, you might go abroad. You might go abroad. So you are giving being polite and giving a suggestion. Next, direct to indirect speech. Teacher said you may come. Teacher said you may come, but what is that indirect speech? Teacher said that he might come. So might is used in 3 places: being too doubtful of a work, being too polite. Direct to indirect speech you are using might. Then what is the next word? Ought to. Ought to is used in how many places? Number 1 with duty. Number 1 with duty. I ought to take care of my parents. This is my duty. Number 2, second place is necessity. Necessity. What is the necessity? I ought to buy my own house. I have to buy my own house. I must buy my own house. It's a necessity. Third place of ought to is moral obligation. It is your social obligation which you should do. I ought to pay my education loans. You have borrowed money from the bank. It is your humble duty to pay back the money to the government or to the bank. So this is moral obligation. Ought to is used in 3 places: duty, necessity and moral obligation. And coming here, 10th place, the modal verb used to. What is used to? When we want to say something is followed even now, in the sense one habit. In the past tense you had a habit. Even now you are doing the same habit. I used to drive car. I used to watch television. I used to see lot of movies. So here used to means something is followed
even now. See here, Hindus used to go to temples on every Friday. On every Friday, it is the duty of Hindus to go to temple. On every Sunday, the Christians used to go to church. So, used to means a habit which is followed in the past and even now. I am used to, I used to. Next modal verb is 11th is need. Need as an auxiliary verb like am, is, are, was as an auxiliary verb. What does it mean? You need not speak with me. You need not speak with me. So, need is like you cannot speak with me. You must not speak with me. Like that, that need comes as a auxiliary verb. Then as an action verb. As an action verb like eat, sleep, talk, jump. As an action verb, you use need. We need some money. We need some money. So, next is you are using the modal verb dare. What do you mean by the dare? Your guts, your boldness. As an auxiliary verb, how is it used? As an auxiliary verb, it is used as how dare you shout at me? How dare? As an action verb, he dared to oppose the government. He had the guts to oppose the government. Next is 13th modal verb is used to. When we want to say something of past habits, now you are not following. Used to means past you had the habit, even now you are following. Used to means in past you had the habit, now you are not at all following the habit. Here you say, I used to watch cricket match. I used to watch cricket match means now I am not watching the cricket match. I am used to watch cricket match means even now you are following, you are practicing. So, I used to means in past you had the habit, now you are not having. I used to means in the past you are having, even now you are having. So, these are the modal verbs, totally 13 modal verbs you have seen. You try to use it, it is very much useful, but you have to identify which modal verb to be used in which circumstance or situations. ஓகே நண்பர்களே, இப்பொழுது பார்க்க போகிறீர்கள் மாடல் வெர்ப். ஏற்கனவே மாடல் வெர்பு 7 பார்த்துட்டீங்க, 6 பார்த்துட்டீங்க. இது பக்கம் 16, 17 உங்கள் குரூப் டிஸ்கஷன் புக்கில் 16, 17 பக்கம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முதல் மாடல் வெர்பான மே எத்தனை இடங்களிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது 6 இடங்களிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. முதலாவதாக ஆஃபரிங் சஜஷன், உங்கள் கருத்துக்களை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது, உங்கள் அறிவுரைகளை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த மே யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். இதை உதாரணத்துக்கு யூ மே ட்ரை டு பி an air hostess. ஒரு பெண் வருகிறாள், நன்றாக இருக்கிறாள், அவளிடம் என்ன சொல்லுகிறீங்க? உங்கள் சஜஷன், உங்கள் கருத்துக்களை சொல்கிறீர்கள். யூ மே ட்ரை டு பி an air hostess. நீ ஒரு ஏர் ஹோஸ்டஸாக, விமான படிப்பெண்ணாக இருக்கலாம், உங்களுக்கு தகுதிகள் இருக்கிறது, கருத்துக்களை சொல்கிறீர்கள். இரண்டாவதாக விஷ், உங்கள் விருப்பத்தை சொல்லும் பொழுது மே பயன்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு விருப்பங்கள், உங்கள் ஆசீர்வாதங்கள். மே தேர் சோல்ஸ் ரெஸ்ட் இன் பீஸ், அவர்கள் ஆன்மாக்கள் அமைதி அடையட்டும். ஸோ மே என்பது இங்கே விஷ், உங்களுடைய விருப்பத்தை சொல்கிறீர்கள், அவர்கள் ஆன்மாக்கள் அமைதியாகட்டும். மூன்றாவதாக பர்பஸ், ஒரு காரண காரியத்திற்காக மே பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு ஒர்க் ஹார்ட், கடினமாக உழை. யூ மே கெட் சென்டம், உனக்கு சென்டம் 100 மார்க் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஸோ பர்பஸ், ஒரு காரண காரியத்திற்காக, கடினமாக உழைத்தால் உனக்கு சென்டம் கிடைக்கும். ஒர்க் ஹார்ட், யூ மே கெட் சென்டம். இந்த மே என்பது பர்பஸ், காரண காரியத்திற்காக வருகிறது. நான்காவதாக பாசிபிலிட்டி. பாசிபிலிட்டி என்றால் என்ன? ப்ராபபிலிட்டி என்றால் என்ன? பாசிபிலிட்டிகளுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது, 75% நடக்கக்கூடியது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹீ மே பி த சீஃப் மினிஸ்டர், அவனால் முதலமைச்சர் ஆக முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது மே பயன்படுத்துகிறீர்கள். பர்பஸ், இது வந்து பாசிபிலிட்டி, முடியக்கூடியது. ஐந்தாவதாக பர்மிஷன், அனுமதி வழங்க கோரி அல்லது வழங்குவதற்கு மே சொல்லலாம். மே ஐ கம் இன் சார், நான் உள்ளே வரலாமா? எஸ் யூ மே கம் இன், நீ உள்ளே வரலாம். பர்மிஷனுக்காக இந்த மே பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்ததாக ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறுவதற்கு இந்த நேர்கூற்றுக்களுக்கு இந்த மே பயன்படுத்துகிறது. டீச்சர் செட், ஆசிரியர் சொன்னார், யூ மே கோ, நீ போகலாம். அப்போ இது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் என்ன சொல்லணும்? டீச்சர் செட் தட் ஹீ மைட் கோ என்று வருகிறது. ஸோ இந்த மேனுடைய பயன்பாடுகள் 6 இடங்களிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மைட், மேனுடைய இறந்த காலம் மைட். மைட் என்றால் என்ன? பீயிங் டூ டவுட்ஃபுல் ஆஃப் ஏ ஜாப் ஆர் ஏ ஒர்க், ஒரு விஷயத்தில் அதிக சந்தேகமாக இருக்கிறது,
ஒரு காரியத்திலே அதிக சந்தேகமாக இருக்கும் பொழுது இந்த might யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். நம்பர் 1 இடம் he might get admission in medicine. அப்படி என்றால் என்ன? அவனுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. he might get admission in medicine என்றால் அவனுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஸோ வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அல்லது சந்தேகங்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த might யூஸ் பண்ணுறீங்க. சந்தேகங்களும் உறுதித்தன்மைகளும் சான்சஸ் ஆர் தேர், வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. மைட்டினுடைய இரண்டாவது இடம் என்றும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அடக்கத்துடன், பீயிங் டூ பொலைட், அடக்கத்துடன் இருக்கும் பொழுது இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, என்னிடம் நீ கேட்டால், ஐ சஜஸ்ட் யூ மைட் கோ அப்ராட், நீ வெளிநாடு போகலாம் என்கிற அடக்கத்துடன் நீங்கள் சொல்கிறீர்கள். அடுத்ததாக நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது இந்த மைட் பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு the teacher said, டீச்சர் சொன்னார், you may come, நீ வரலாம். இது அயற்கூற்றுக்கு சொல்லும் பொழுது teacher said that he might come, ஆசிரியர் சொன்னார் அவன் வரலாம் என்று. ஸோ இந்த மைட்டினுடைய பயன்பாடுகளை பார்த்தீர்கள். அடுத்ததாக 9வது ought to என்றால் என்ன? டியூட்டி, கடமை. இந்த கடமையை செய்யும் பொழுது இந்த ought to என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும். I ought to take care of my parents, நான் என்னுடைய பெற்றோர்களை பார்க்க வேண்டியது என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது. ought to வேண்டும், இங்கே கடமையாக அந்த ought to ஐ பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்த ought to necessity, தேவை என்று வருகிற பொழுது இந்த ought to பயன்படுத்துகிறீர்கள். ரெண்டாவது பாருங்க, I ought to buy my own house, நான் என்னுடைய சொந்த வீடை வாங்கி ஆக வேண்டும். அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நெசசிட்டி, தேவை என்கிற வரும்பொழுது இந்த ought to பயன்படுத்துகிறீர்கள். மூணாவது ought to எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? மாரல் ஆப்ளிகேஷன். மாரல் ஆப்ளிகேஷன் என்றால் என்ன? உன்னுடைய மனசாட்சிக்கு தகுந்தபடி நீ செய்தாக வேண்டும், உன்னுடைய பொறுப்புணர்வை நீ செய்தாக வேண்டும். மூன்றாவது பாருங்க, I ought to pay my education loans, கல்வி கடன் வங்கியிலிருந்து வாங்கி இருக்கிறேன், படித்து விட்டேன், அதை திருப்பி செலுத்த வேண்டியது என்னுடைய சமுதாய கடமை. I ought to pay my education loans, I ought to take care of my parents, அதெல்லாம் இந்த சமுதாய கடமைகளிலே வருகிறது. ஸோ இந்த ought to முடித்து விட்டீர்கள். ought to 3 இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்ததாக, yes folks, now take your group discussion book, page number 17 and 18. What you are going to see is the usage of modal verbs. What do you mean by the modal verb? It is used during when you want to say something about future, something in future. Will, shall, should, would, can, could, may, might, ought to, have to, used to, must. All these verbs are called modal verbs. The modals are present and past. Will and shall, it is present tense modal verb. Should and would or past tense modal verb. Can is present tense modal verb. Could is past tense modal verb. Now what you are going to see is will. The modal present tense modal verb will. Where are you using this modal verb will, present tense modal verb? Number 1, it is used for promise. I will live with you for lifelong. You promise. During the time of promising somebody, you are using this word will, present tense modal verb. I will live with you for lifelong. Number 2, will is used for frightening. You are trying to frighten others. He will attack us. He will attack us. You are scared. He will attack us. So during the time of frightening, you are using the word will. Third place where you use this will, for to say something that you are ambitious, to say something that you are very sure about. Here, we will make India a superpower. It is a ambition, it is a surety. At the time of surety, you are using this word will, modal verb, present tense modal verb. So will is used in 3 places. Number 1 is in promise, number 2 for frightening others or anybody, third place is for the surety and ambition. Will is used. Now the second modal verb, what you are seeing is shall. Where are you using this word shall? Number 1 for order. You shall not say lies. It is an order. So first place, where do you use the word shall? It is for order. Second place, where do you use the word modal verb shall? Giving an idea.
We shall go for a movie today. You are giving an idea. We shall buy a car. We shall buy a house. Shall is used with agreement. I shall agree to your terms and condition. I shall agree. When you are ready for an agreement, you are using the word shall. So, shall is used in three places. Number one is with order. Number two is for giving idea. Number three is for agreement. Now, past tense of shall is should, the modal verb. Should is used in three places. Number one place is command or order. You should obey the government order. You should obey your parents. You should obey your teacher. You are commanding. Number two place where you use should. Should is used with possibility. There are chances to happen. I should select mechanical engineering to get a good job. I should select. It's a possibility. Number third place where you using this should is for rules and conditions. For rules and conditions. If I should be selected in your company, I will do my best. Rules and condition. If I should be selected in your company, I will do my best. So, for rules and conditions also you are using this should. Now, where are you using this word would? Would is used for past habits. In your young days, on your past tense, you had certain habits, you are using would. I would dance during my school days. I would dance during my school days. Now, I am not doing dances. So, past habits you are using would. Second place, where do you use this word would? Would is used for the taste and preferences which you had. I would do a business rather than depending on my parents. So, it is the taste and preference. Rather than doing this, I would do this. Number third place, where do you use would? Would is used for humility and politeness. So, humble you are. Would you mind helping me? Would you mind helping? You are requesting somebody. You are asking somebody. You want to show that you are polite. Would you take care of me? Would you buy and give me a car? Would you help me? Would you do my homework? And would is used in the fourth place. This is indirect speech. Direct speech, you speak directly. Indirect speech, somebody goes and says that what you have told is called indirect speech. Sonia Gandhi said, we will win in the election. We will win in the election. What is the indirect speech? Sonia Gandhi told that they would win in the election. Somebody goes and says what Sonia Gandhi said, then will is changed into would. So, would is used in how many places? Here 4 places. Number 5th place where it is used for if condition sentence, if condition. If conditional sentences you are using would. If I were the Prime Minister, a condition, if I were the Prime Minister of India, I would introduce women's 33% reservation bill. If I were the Prime Minister of India, I would introduce. So, if conditions you are using would. So, would is used with past habits, taste and preference, humility and politeness, for indirect speech, and for conditional sentences would is used. Then what is the next modal verb? Can. 5th modal verb, can. Can is used to show the ability you have, to show the potential, the strength you have, to show how you are able to do certain things. Number 4th place, can is used to show how capable you are to do certain things. I can earn 10 lakh rupees per month. I can earn. So, you are capable of doing that. You have the potential to do that. You are able to do that. You are capable of doing that. Those places you are using can modal verb. Where are you using this word could? Able to, but not interested in doing that. What is the difference between can and could? Difference between can and could is, see here, able to but not interested in doing that. See here, I can buy an house means what?
have to save and borrow to get money to buy a house. I can buy a house means I have to go ask somebody money, then after that I should buy a house. What is I could buy a house means what? You have the money 1 crore rupee in your bank. The cost of the house is 70 lakhs or 50 lakhs. You have 1 crore in the bank, but still you are not buying. That time you are using I could buy a house. You have the money but not interested to buy the house. I can buy a house means you have to work, save money, borrow money and buy a house for 50 lakhs or 70 lakhs. I could buy a house means you already have the money in the bank, but you are not interested in buying. There you are using could. Next place, where do you use the word could? Modal verb. The talents and ability that we had in the past. In the past you had the ability. There you are using the word could. She could dance very well when she was young. Now she is unable to dance. So she could dance very well when she was young. In the past she had the talents. Now she doesn't have the talent. Next place, where do you use the word could? Could is used with humbleness and politeness. Could you help me? Could you help me? Next place, fourth place, where do you use could? Could is used with indirect speech. For example, Obama said, we can win the war. Iraq war or Afghanistan war. We can win the war. So somebody hears and goes and says, Obama told that they could win the war. They could win the war. So can win becomes that they could win the war. So could is used what? Something he can do but he is not doing. Talents and abilities, humbleness and politeness. You go to an office, you meet a secretary. Will you ask the secretary, can I meet the manager or could I meet the manager? Or what will her answer be? You can meet the manager or you could meet the manager. When you ask a secretary, you should ask, can I meet the manager? Suppose if she says, you could meet the manager, it means that there is nothing problem, he is now free, you could meet the manager, no problem at all. So can and could, you should be able to identify what is the difference between this and this, can and could. Can means you can do certain things, but could means you can do, but you are not interested in doing that. So hope you are able to understand. Will is used in three places: promise, frightening, ambition or surety. Shall is used for order, giving idea and agreement. Should is used for command or order. Number 2 place, possibility, rules and conditions. Would is used for past habits, taste and preference, humility and politeness and indirect speech, and for if conditional sentences. Can is used for ability, potential, able to, capable, and could is used for he can do that but he is not interested. Number 1 place, talents and abilities that we had in the past, not now, humbleness and politeness, and for indirect speech. Hope you are able to understand for 6 modal verbs which you have seen now. You should try to use it in your day-to-day conversation, written and spoken. Right, sir. So, நண்பர்களே இப்போ பாருங்க பக்கம் 17-18 எடுத்துங்க. யூசேஜ் ஆஃப் மாடல் வெர்ப்ஸ். மாடல் வெர்ப்ஸ் என்றால் என்ன? எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தைகள். அதில் நிகழ்காலம், இறந்த கால மாடல் வெர்ப் என்று இருக்கிறது. will, shall, அது நிகழ்கால மாடல் வெர்ப். should, would, அது இறந்த கால மாடல் வெர்ப். can, present tense மாடல் வெர்ப். could, may, might, ought to, have to, used to, must. mustனா கண்டிப்பாக, couldனா முடியும், willனா செய்வேன், shallனா வேன், shouldனா வேண்டும், wouldனா முடியும், canனா முடியும், couldனா முடிந்தது, mayனா லாம், mightனா லாம், ought toனா கண்டிப்பாக செய்தாக வேண்டும் சமுதாயத்திற்கு, have toனா சில சட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும், used toனா ஒன்று வழக்கமாக இருந்தது இறந்த காலத்திலே, must என்றால் கண்டிப்பாக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த will எத்தனை இடத்துல யூஸ் பண்ணப்படுகிறதுனா சத்தியம் என்கிற சத்தியத்தை உபயோகப்படுத்தும் போது ஐ வில் லிவ் வித் யூ ஃபார் லைஃப் லாங், நான் உன்னுடன் சத்தியமாக கடைசி வாழ்க்கை முழுவதும் வாழ்வேன். சத்தியம் செய்யும் பொழுது இந்த வில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ரெண்டாவது, மற்றவர்களை அச்சப்படுத்தும் பொழுது இந்த வில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஹீ வில் அட்டாக் அஸ், அவன் நம்மை தாக்குவான்.
மூன்றாவதாக will எங்கே யூஸ் பண்றீங்கன்னா ambition and surety, லட்சியம். we will make India a super power, இந்தியாவை ஒரு வலிமையான நாடாக உருவாக்குவோம். அடுத்ததாக shall எங்கே யூஸ் பண்ணப்படுகிறது என்றால் என்ன? ஆர்டர். you shall not say lies, நீ பொய் சொல்லக்கூடாது. shall எங்கே யூஸ் பண்றோம்? giving idea, கருத்துக்களை சொல்லும்போது we shall go for a movie today, நாம் சினிமாவுக்கு போவோம். shall எங்கே யூஸ் பண்ணப்படுகிறது? agreement, I shall agree to your terms and conditions, உன்னுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு நான் ஒற்றுப்போகிறேன். should எங்கே யூஸ் பண்ணப்படுகிறது? command கொடுக்கும்போது, ஆர்டர் கொடுக்கும்போது you should obey the government order. should எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது? possibility, நடந்து முடியக்கூடிய, I should select mechanical engineering to get a good job. should எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது? rules and conditions, சட்ட திட்டங்கள். if I should be selected in your company, I will do my best, நீங்கள் என்னை கம்பெனியில் தேர்ந்தெடுத்தால் நான் திறமையாக வேலை செய்வேன் என்று வருகிறது. அடுத்தது would எங்கே யூஸ் பண்ணப்படுகிறது? for the past habits, இறந்த கால பழக்க வழக்கங்கள். I would dance during my school days, என்னுடைய பள்ளி பருவத்திலே நான் ஆடினேன். past, இறந்த கால பழக்க வழக்கம். taste and preference, உன்னுடைய தனி ருசித்தன்மை, உன்னுடைய தனிப்பட்ட இஷ்டங்கள். I would do a business rather than depending on my parents, பெற்றோர்களை சார்ந்திருப்பதை விட நான் சொந்தமாக வியாபாரம் செய்வேன். அடுத்ததாக humility and politeness, அடக்கம். இந்த அடக்கத்தில் would you mind helping me, யார்கிட்டயாவது உதவி கேட்கும் பொழுது தயவு செய்து எனக்கு உதவி செய்யுங்கள், செய்ய முடியுமா என்று கேட்கும் பொழுது would யூஸ் பண்ணுறீங்க, would you help me. அடுத்ததாக நான்காவது இடம் would எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது? இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், அயர்கூற்று. இந்த அயர்கூற்றில் பாருங்கள், சோனியா காந்தி செட், சோனியா காந்தி சொல்கிறார் we will win the election, நாங்கள் தேர்தலில் ஜெயிப்போம். சோனியா காந்தி நேர்கூற்றிலே சொன்னால், நீங்கள் அந்த பக்கம் போய் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க, சோனியா காந்தி சொன்னாங்க that they would win in the election, அவர்கள் ஜெயிப்பார்களாமா. இங்கே will என்பது would-ஆக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக would எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறதுனா if conditional sentence. if என்றால் என்ன? இருந்தால். நான் பிரதம மந்திரியாக இருந்தால், if I were the prime minister, I would introduce women 33% reservation bill, பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடை ஒதுக்குவேன். நான் ஒரு பிரதம மந்திரியாக இருந்தால் I would அறிமுகப்படுத்துவேன், I would introduce. ஸோ இந்த இடத்துல would யூஸ் பண்ணுறோம் if conditional sentenceல. அடுத்ததாக can என்றால் என்ன? எபிலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய, முடியக்கூடிய திறமை. I can earn 10 lakh rupees per month, 10 லட்சம் ரூபாயை ஒரு மாதத்தில் சம்பாதிக்கிறனால முடியும், எபிலிட்டி. பொட்டென்ஷியல், அதுவும் திறமை, எபிலிட்டி. ஏபிள் டு, முடியக்கூடிய, கேப்பபிள், முடியக்கூடிய. அப்போ I can earn 10 lakh rupees per month, என்னால் முடியும் என்கிற சொல்கிற பொழுது இந்த கேனை யூஸ் பண்ணுறீங்க. குட்டு எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? நல்லா நாமச்சுக்கும் கேனுக்கும் குட்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை பாருங்கள். இப்போ I can buy an house என்றால் என்ன? என்னால் ஒரு வீடு வாங்க முடியும், கேனுனா முடியும். இங்கே நீங்கள் I can buy an houseனா எங்கள் மாமாட்ட, என் சொந்தக்கார்ட்ட என் பணத்தை பேங்க்கில் சேவிங்ஸ் பண்ண வச்சோம், இத்தனை பணத்தை வச்சு நான் ஒரு வீடு வாங்க முடியும் நினச்சேன்னா, இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் வாங்கலாம், முயற்சி செஞ்சால் வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இங்கே I could buy an house என்றால் என்ன? ஏற்கனவே பேங்க்கில் வந்து ஒரு 10 லட்சம் ரூபா இருக்குது, அப்போ அது 50 லட்சம் ரூபா இருக்குது. ஃப்ளாட்டினுடைய விலை 30 லட்சம்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனால் வாங்குவதற்கு இஷ்டமில்லை. I could buy an houseனா என்னால் வாங்க முடியும், ஆனால் வாங்குவதில்லை. அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த could யூஸ் பண்ணுறீங்க. I can buy an house, have to save and borrow to get money to buy the house. I could buy an house, have the money but not interested to buying the house. அடுத்ததாக could எங்கே யூஸ் பண்ணப்படுகிறதுனா the talents and abilities that we had in the past, இறந்த காலத்தில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய திறமைகள், அந்த இடத்துல இந்த could யூஸ் பண்ணுறோம். she could dance very well when she was young, அவள் சிறுமியாக இருந்த பொழுது நன்றாக ஆட முடிந்தது. முடியும் இல்லை, இந்த could தான் முடிந்தது, இப்போ முடியல. humbleness and politeness, அடக்கத்துக்கு இந்த could யூஸ் பண்ணுறீங்க. could you help me, உதவி செய்ய முடியுமா? would you help meன்னு சொல்லலாம். இந்த பக்கம் could you help me இதுவும் சொல்லலாம். முடியுமா, உதவி செய்ய முடியுமா, தயவு செய்து. இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அயர்கூற்றில் இந்த could பயன்படுத்துகிறீங்க. ஒபாமா செட், ஒபாமா சொன்னார் we can win the war, நாம் போரில் ஜெயிக்க முடியும். இது அயர்கூற்றில் போய் சொல்லும் பொழுது ஒபாமா told that, ஒபாமா கூறினார், அதாகப்பட்டது. that they could win the war, அவர்களால் ஜெயிக்க முடிந்ததாமா, they could, முடியும் என்கிற ரீதியில் வருகிறது.
ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள், வில் வந்து 3 இடத்துல யூஸ் பண்ணுறது. சத்தியம் செய்யக்கூடிய இடங்கள், ஃப்ரைட்டனிங் அச்சப்படுத்தும் விதத்திலே சொல்லும் பொழுது வில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆம்பிஷன் அண்ட் ஷூரிட்டி லட்சியங்கள் உபயோகப்படுத்தும் போது வில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஷேல் வந்து ஆர்டர் கருத்துக்களை கூறும் பொழுது, அக்ரிமெண்ட் ஒன்றுக்கொன்று ஒப்பந்தம் சொல்லும்போது இந்த ஷேல் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஷுட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? கமாண்டு ஆர்டர் பண்ணும்போது, பாசிபிலிட்டி முடியக்கூடிய இடத்துல, ரூல்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் சட்ட திட்டங்களை பயன்படுத்தும் பொழுது வுட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? இறந்த கால பழக்க வழக்கங்கள் ஃபார் பாஸ்ட் ஹேபிட்ஸ். டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் உன்னுடைய தனிப்பட்ட வெறுப்புக்கள். வுட்டு ஹியூமிலிட்டி அண்ட் பொலைட்னஸ் அடக்கம். வுட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? மறுபடியும் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயற்கூற்றில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. மறுபடியும் வுட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? இஃப் கண்டிஷனல் சென்டென்ஸுகளுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்தது கேன் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? உங்களால் முடியும், உங்கள் திறமை, உங்கள் தனித்திறமை. அடுத்ததாக குட்டி எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஒன்று உங்களால் செய்ய முடியும் ஆனால் செய்வதில்லைங்கிற இடத்துல குட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்தது உங்களுடைய திறமை, இறந்த காலத்தில் இருந்த திறமை. டேஸ்ட் அண்ட் எபிலிட்டி தட் வி ஹேட் இன் த பாஸ்ட். அடுத்தது அடக்கம், ஹம்பிள்னஸ் அண்ட் பொலைட்டஸ், அடக்கத்துடன் கேட்கும் பொழுது. அடுத்ததாக அயற்கூற்றில் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த குட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ டோட்டலாக நண்பர்களே, நீங்கள் மொத்தம் 6 மாடல் வெர்புகளை பார்த்துருக்கீங்க. அதில் ப்ரெசண்ட்டும் பார்த்துருக்கீங்க, பாஸ்ட்டும் பார்த்துருக்கீங்க. இந்த மாடல் வெர்ப்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க. இதை ஆர்டினரியாக போடுறீங்க. இந்த குட்டு கூட ஹேவ் வரும்போது பர்ஃபெக்டெல்லாம் வரும், அது பின்னாடி பார்ப்போம். இதை நன்றாக அறிந்து உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் இந்த ப்ரெசன்ட் டு பாஸ்ட் மாடல் வெர்புகளை பயன்படுத்துங்க. எங்கெங்கே பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை மனப்பூர்வமாக அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.